Halo kawan BRIN, bertemu kembali dalam program Kabar Kawasan. Saya Kristiana Dwi Hastuti. Saat ini sedang berlangsung kegiatan kerjasama Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development SETREPS antara Tsukuba University dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional di Auditorium Gedung 720 KST BJ Habibie Serpong. Oki Karna Rajasa, Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim, menyampaikan tujuan kerjasama ini untuk melakukan penelitian rumput laut dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Oki berharap adanya teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam mengolah rumput laut agar memiliki nilai tambah. Tujuan daripada program SATREP yang merupakan kerjasama antara Tsukuba University dengan BRIN adalah bertujuan untuk melakukan kerjasama riset di bidang rumput laut, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional untuk mendapatkan produk-produk fungsional yang bermanfaat bagi pengembangan industri rumput laut dan sekaligus untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat petani rumput laut. Harapan daripada kerjasama ini yang pertama adalah akan dihasilkan produk-produk fungsional serta teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka memanfaatkan rumput laut menjadi nilai tambah yang akan mendukung program ketahanan pangan nasional. Yang kedua adalah dalam rangka memperkuat pembangunan kapasitas sumber daya manusia khususnya terkait dengan pengembangan rumput laut di bidang industri pengolahan rumput laut. Sasaku Ichikawa, Chief Advisor Japanese SATREP University of Tsukuba, menjelaskan tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan kolaborasi internasional terkait sains dan teknologi khususnya dalam pengembangan rumput laut di Indonesia. So then, thank you very much for attending this first JCC meeting in BRIN. So then, the SATREPS is the Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development International Corporation. So there are three aims in all SATREPS projects. First one is the enhancing international collaboration in science and technology. Second one is the addressing global issue and advancing sciences. Third one is the capacity development. So then in this SATREPS program, researchers from Indonesia and Japan are together developing the fundamental technology for the sustainable production of functional product derived from the seaweed by discovering new knowledge and technology with real-world application in light of the local needs. So through this project, the expansion of seaweed industry, elimination of food shortage, improvement of the science and technology related to seaweed science and technology, and developing young human resource on seaweed research and development by exchanging the researcher and student between Japan and Indonesia, and also contribute to employment and the local economy of seaweed. So therefore, this collaboration, we try to achieve three goals of SATREPS project I mentioned in the first three. So thank you very much. Kenji Okamura, Senior Representatif JICA, menyampaikan bahwa JICA ingin mendukung BRIN dan Universitas Tsukuba untuk meningkatkan produksi produk terkait rumput laut. Okay, I think JICA is supporting many projects with BRIN under the framework of SATREPS, we call it. It is a kind of Indonesia and Japan research partnership project. And I think this specific project is focusing on seaweed, and we JICA wanna support both BRIN and Tsukuba University, Japanese Research Institute, to improve the production of seaweed-related products. JICA is a kind of a financer
of this research project. And then I think we just hope the result and output of this research project will be free and utilized in this country because I think Indonesia is second largest, producer of seaweed, right? I think it cannot be fully utilized in the domestic market. So that's why through the output of this project, I think Indonesian side can more utilize seaweed or seaweed products in this country. And I hope that several private companies, Indonesian or Japanese private companies, can utilize research output of this project to produce seaweed products. That's all. Thank you very much. Terima kasih kawan BRIN telah menyaksikan kabar kawasan. Update terus informasi terkait riset dan inovasi di Indonesia. Saya Ristiana Dwi Hastuti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.